ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾ arivu. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಲ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಫೋಕಸ್ 40 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ದು ಒನ್ ಡೌಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವೈಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 9 to 10 hours ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದರ್ ಮಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೆಶನಿಂಗ್ ಅಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So what we are doing is we are trying to solve the common doubt of the students. The first video will be regarding how to scientifically read and revise. When you attend the classes, full focus irveko class alli. Many students ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ they will be present in the class, but mentally ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ and they are busy in that world. This doesn't work out. ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಾಗನೂ ಯು ಆರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಎ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊತಾರೆ. And at the same time, see, you're paying for the classes. The classes are done by the experts. Illi almost 5 to 10 years experience zero faculties, they'll take the classes for you. So ನೀವು ಈ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಆಫ್ಟರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯುಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆವಾಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆಯೋ ದ ಸೇಮ್ ಡೇ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ದಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ, ಇಟ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಇಟ್ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, in this competitive world, you need to see the PYQ questions. PYQ questions plays an important role. Yake PYQ questions is important to understand the dimension. Ivaga one particular topic if you are studying, examiner yav dimension alli a topic na analyze madidare. A entire topic alli which is the focus area. Ella area ku you can't give the equal importance. Few topics have their own weightage. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್, PYQ plays an important role. See, if you're particularly preparing for KEA, ನೀವು ಬರೀ KEA PYQ questions ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ it doesn't help out. You need to see KPSC PYQs also, and at the same time UPSC. ಯಾಕೆ UPSC? Because KEA and KPSC, now they're following the standards of UPSC. So ನಿಮಗೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ PYQs. ಎಷ್ಟು PYQs ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರಿ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಯು ಕೇಮ್ ಹೋಮ್, PYQs ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವ್ ಯು ಡೂ ಯೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಎಂಟೈರ್ ಬುಕ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಲರ್ಫುಲ್. ರಿವಿಷನ್ ಕೂತುವಾಗ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. It doesn't work out like that. First reading ali, just take the book, read it blindly. Don't underline, don't highlight, don't make notes, nothing. Then it's your second reading. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಅ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇ. ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಡೂ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇ, ಇಫ್ ನಾಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈದರ್ ಮೇಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು, ಆರ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್. ಫ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಹೈಲೈಟೆಡ್. ಇವಾಗ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಲಿಟ್ರಲಿ ರಿಪ್ಲಿಕೇಟ್ ದ ಬುಕ್. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಲ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನೀವು ಆ ತರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಬುಕ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ PYQ. PYQ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ನ ನೀವು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ ಅವರೇ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ PYQs ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. The only thing what you need to do is analyze the PYQ, analyze the dimensions. Let it be for prelims or mains.
ಇಲ್ಲಿ the way you analyze varies, but it's very important to analyze the dimensions. ಇಲ್ಲಿ dimensions plays a very important role. To make you understand the dimensions only, we are starting up with this mentorship programs, revision programs and all. Next, I'm explain ಮಾಡ್ದಂಗೆ first reading, it should be a very simple reading, nothing to highlight, nothing to make notes. But your second reading in that, you need to consolidate your notes. See, whenever you're preparing notes, your main agenda ಏನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ just before 1 week of your exams, ನಾನು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು they should be in a comfortable position to complete the entire static and current affairs. 1 week if you need to read all the static subjects, you need to consolidate your notes. ಆ consolidation ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ? ಈ second reading ಇಂದ your notes consolidation process will start. Remember, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ there is different way that you can consolidate. ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ I'll teach you how to consolidate geography notes. After second reading or the third reading, ಇವಾಗಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ revision state ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. Revision ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು students what they have thought is open your standard book, read every sentence one by one. Passive revisions workout ಆಗಲ್ಲ. You need to go through active recall method, active revision ಮಾಡಬೇಕು. What is this active revision method anta? We'll see. After your second reading, third reading in the active recall at the revision stage will start. Why do you need revisions or active recall? First, you need to understand that. There'll be a separate video. Live agi I'll demonstrate on how to do active recalling. On the chapter tagonana, you and me will sit and study the chapter, and at the same time, we'll also discuss on how to do active recalling. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು separate video ಇರುತ್ತೆ. Human retention capacity ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ the very first day ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ if you read or if you analyze, 60% of the facts or the concept ನಮ್ಮ brain it will try to recollect. Over the period of time ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it will gradually decrease. 1 week ಅಲ್ಲಿ you can remember hardly 40% of the concept. ಅದೇ ನೀವು 1 month ಹೋದ್ರೆ it will be 20 or less than 20. So what you need to do is ಈ ಗ್ರಾಫ್ we need to try to maintain. ಈ ಗ್ರಾಫ್ maintain ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ revision plays a very important role. And remember, revision andre it should not be a passive revision. It should be an active recall method or active revision method. Later, it should be a spaced revision. ಯಾಕೆ spaced revision ಬೇಕು? Because the graph will gradually reduce. So to increase the graph, ನಾವು ಇವತ್ತು 1 day ಏನು ಓದ್ತಿರೋ the next day you need to revise it. The same thing you need to revise end of the week. The same thing end of the month. ಈ timetable na we'll give you in our mentorship program. So whatever the mentorship program we are doing, it's scientifically prepared. The timetable is scientifically prepared, and accordingly we'll mentor the students. After this spaced revision, at this stage ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ almost in 6 to 7 times you would have read the same topic. So in memory nali it would be, the concept would be very clear. At the same time, if you have a very good pictographic memory, you can remember the entire book also or the notes which you have prepared. Next, how will you put that knowledge into test? Through mock test. Mock test plays an important role just to put you in that uncomfortable situation. Your brain and mentally and physically you need to be prepared. How will you be prepared? By taking n number of mock tests. Every week ತಗೊಂತೀರಾ ತಗೊಳ್ಳಿ. Then you need to analyze the mock test also. There is a scientific way to conduct a mock test and to analyze the mock test. Next previous videos will deal how to take mock test and analyze it. ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ 3 to 4 stages ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನೋ now we'll try to demonstrate it. Actually ಆಗಿ how you need to follow it ಅಂತ. See, this is physiography chapter. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ I'll listen to the class, I'll focus on the concepts. Then later ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು I'll try to collect all the PYQ questions. Let it be prelims or mains. See, when we were students, we had to literally write down. We had to literally consolidate all the questions. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Everything is spoon fed. Standard books ಅಲ್ಲಿ you will have those PYQ questions. Now, right now I have mains questions, okay? Illi, after reading every question, I'll try to understand the dimensions. See, even though it's a static topic, how they're linking with current affairs annodhu nange gottagutte. We'll read like 2 to 3 questions, you'll understand.
2021 question ನೋಡೋಣ. Differentiate the causes of landslides in the Himalayan region and the Western Ghats. ಇಲ್ಲಿ they're focusing on the landslide and also Himalayan region and Western Ghats. Landslide ಯಾಕೆ? Why? Because that was in current affairs. Then, why is India considered as the subcontinent? Elaborate. It is directly taken from the NCERT. So now you need to focus on the concept. How will the melting of Himalayan glaciers have a far-reaching impact on the water resources of India? Illi, they're trying to link current and static by ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ NCERT ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ you can't think in all these dimensions. So that's the reason why I said PYQ plays an important role. Idu mainsಗೆ okay. Then how will you consolidate for prelims? The same way. Take all the questions, ಅಲ್ಲಿ key terms ಇರುತ್ತೆ. Try to keep those key terms aside and give focus on those paragraphs or those topics. So I'll consolidate all the PYQ questions. Now I'll start reading. After reading ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಮೈ ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್. ಸಿ ದಿಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪೂರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ನೋಟ್ಸ್ನ ಓನ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಸಮ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ನೋಟ್ಸ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಕೀ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಇದೆ, ಸಿಯಾಚಿನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಸಸ್ ಇದೆ, ಓನ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಪಾಸಸ್, ಆ ಥರ. See, geography, how can you consolidate your notes? The best way to consolidate your notes in geography is through maths. Illi, what I've done is each color represents a Himalayan range. And at the same time, I've mentioned all the mountain peaks according to the series. If an examiner asks me to arrange it from east to west or north to south, I'll be in a comfortable position. And at the same time, I've tried to link this Himalayan ranges with the tribal population also. This was all done manually by one person. But Ivaga, you don't need to spend a lot of time on making these notes. The books what you're getting, spardha arivu, Bharata Bhugola Shastradali, they've clearly mentioned all this. So when there is a spoon feeding system for you, try to use the resources, utilize the resources. Now you don't need to waste a lot of time on this. A smart student ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, now he or she will focus on revision. The same thing passes. Passes ನಾನು ಯಾಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ? Why? Because passes will always be in news. Let it be infrastructure activities ಅಥವಾ landslides ಆಗೋದು, it will be in news. So I specifically made a notes for it. But the standard books ಅಲ್ಲಿ they have given you proper precise mapping. See, this is topic on types of forest. Now NCERT na nodidre forest chapter, it will almost take to 2 to 3 pages, 3 to 4 pages ತಗೊಂಡುತ್ತೆ. But I've consolidated it in one page for both prelims and mains. So it will hardly take me on 2 to 5 minutes to revise this notes. Yes, this is how you need to consolidate. Your mind alone irbeku. Just before exam, the entire topic ನಾನು 2 to 3 minutes will complete ಮಾಡಬೇಕು. And the entire subject, let it be geography, physical, India ಎಲ್ಲ one ದಿನದಲ್ಲೇ I need to complete the subject. You need to make notes. This is the same thing. This is the world climatic conditions and ಇದು almost on the 40 pages irutta. But what I have done, within like 2 to 3 pages I have consolidated all the notes. If I start studying this one, it will hardly take me half an hour to complete the chapters. That is how you need to consolidate. Tables use ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Pictographic memory ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, use diagrams and all. But you need to be in a comfortable situation to recall all the topics and facts. ಈ ತರ tricks and logics we'll teach you in the mentorship program. They will be subject specific experts who will teach you how to make short notes, what are the tricks that you can use. This is what I was saying. Ivaga, especially the present students, they don't need to spend a lot of time on notes making. You have good notes given by the institution. Be a smart student and try to revise the same notes now and then. See, as I said, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಜಾಗ್ರಫಿಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್.
This is about the kingdom. Political features nella one kade have jot down. At the same time, administrative. Administrative features ella of a particular kingdom I have jot down. All the important terms or all the important facts I have written. Remember, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪೂರ sentence ಬರ್ದಿಲ್ಲ. It's only the key term which I have written. So why I have done so? Why? Because just before the exam, for me to revise, easy ಆಗುತ್ತೆ. And the same thing, in the same history, I've added art and culture also. This is how you link the subjects, link the topic. I hope students also, they'll follow the steps. Try to make as much as mistakes as you can. Why? Because you don't want to make mistakes in the exam hall. The doubts idre, comment section you can share it, or you can come and talk directly with the mentors. Thank you.